Please type present in your chat box. Okay, in last class, we discussed about place values and periods, right? Under Indian place value system, the commonly accepted place value system is known as Indian place value system. In this system, the places are grouped as different periods. We have to study only two periods, ones and thousands. Periods of ones and periods of thousands. Periods of ones contains three places. Which are they? Ones, tens, and hundreds. And under periods of thousands, there are two places, thousands and 10,000s. Okay. Then we read a 5-digit number. We read a 5-digit number by using the periods. എന്തറിയല്ലോ? ചെറുതായിട്ടേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? Okay, then the 5-digit numbers can be read with the help of the periods. First, we have the period thousands. Then this number, which number? This number this is a 5-digit number 32587. Okay, in this number we have the places ones, tens, hundreds, and thousands, 10,000s. Okay, first three digits, that is 7, 8, and 5 comes under the periods of ones. These three digits comes under the periods of ones, and the next two digits, that there are 3 and 2, comes under the periods of thousands, right? Periods of thousands, and these comes under the periods of ones. How can we read this number? How can we read this number? This number can be read as 32,000. 32,000. 32,500. 587. 587. The ones period, the digits comes under the ones period is read as 587. That the normal way how we read the 3-digit number. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ 3-digit number വായിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വായിക്കാം 5-digit numberലെ ones periodൽ വരുന്ന digits read ചെയ്യുന്നത്. The 2 digits comes under the periods thousands read as
the 2-digit number and 1000 is add to that number. Periods 1000 in the underle varuna 2 digit nammal 2-digit number read cheyyunna pole read cheyidittu adinte kude 1000 add cheyyunu. Here it is 32,587. The next number 65875. How can we read this number? How can we read this number? Shasin, can you read this number? 65,875. 875. 875. Okay, very good. Then remember one thing. You need not add and between the number names. നമ്മൾ numbers read ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനിടയിൽ and യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, here the number is read as 65,875. Okay. Then how can we arrange 5-digit numbers on an abacus? What do you mean by an abacus? It's a method to understand the numbers with the use of beads. Enda Juliet? Miss, page number etraya? Page number 89. Page number 89. Okay. We arrange, what do you, Nida? Miss, ഇപ്പം ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. We arrange 5-digit number in abacus by using the beads. Pink for ones, yellow for tens, and blue for hundreds, green for thousands, and orange for 10,000. Enda Joel? Miss, ചെറുതായിട്ടേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ലേ? സിദ്ധുവിന് എന്താ പ്രശ്നം? മിസ് fill in the blanks എല്ലാം എടുത്താ? ഏത് fill in the blanks? പ്ലേസ് വാല്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ. ഇല്ല, അത് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല because it's already discussed in 3rd standard. Okay, നമ്മൾ 3rd standardൽ പഠിച്ചതല്ലേ place values ഒക്കെ. Next, abacus കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ 1st standard മുതൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് abacus. Next, 6-digit number. Page number 90. 6-digit number. Which is the largest 5-digit number? Which is the largest 5-digit number? It is 99,999 is the greatest 6-digit number. Okay, when we add 1 to the largest 5-digit number, we get when we add 1 to the greatest 6-digit number, we get the smallest 5-digit number. That is, which is the smallest 5-digit number? Sorry, smallest 6-digit number. Which is that? This is read as
1 lakh. Okay, the smallest 6-digit number is 1 lakh. 1,000,000. The largest 5-digit number is 99,999, and the smallest 6-digit number is 1 lakh. Okay, then you can see a place value chart of 1 lakh in page number 90. Zero at the place of ones, 0 at the place of tens, 0 in the place of hundreds, 0 in the place of thousands, 0 in the place of 10,000s. Then the next place comes lakhs. Here 1 at the place of lakhs. Okay, then reading and writing 6-digit number. We already discussed 2 periods, that is ones and thousands. Here one more period to study, it is lakhs. It is lakhs. Thus we have to study 3 periods, ones, thousands and lakhs. Which are they? Which are the periods? Ones, thousands and lakhs. Okay. Places under ones periods are ones, tens and hundreds. Places under thousands periods are thousands and 10,000s. Places under lakhs are lakhs and 10 lakhs. For 7-digit number, it is there is also 10 lakhs. Okay. Mark, there you can see example 6. Mark periods in 3,48,156 and rewrite it using commas. Read it aloud. We have to write this number in place value chart, and we have to put commas between the digits, and we have to read that number. Here 3,4,8,156. 6 under the place of 1, 5 under the place of tens, 1 under the place of hundreds, 8 under the place of thousands, then 4 under the place of 10,000s, and 3 under the place of lakhs. Okay. How can we put commas between the digits? How can we put commas between the digits? Listen here. When we write a 6-digit or 5-digit number, we have to assign commas between the number to read the number very easily. Nammal numbers easy ആയിട്ട് identify ചെയ്യാനും പിന്നെ easy ആയിട്ട് read ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് we use commas between the digits. Here is a 6-digit number. Sorry. Here is a 6-digit number. Here is a 6-digit number. Don't touch your screen. Don't touch your screen. Then first period ends after 9. Okay. 1, 2, 9. The digits 1, 2 and 9 are under the same period, the period of ones. After the first period, we put a comma. After the first period, that the period of ones, we put a comma. Then again after the second period, that is after 2 digits, again we put a comma. This is for 6-digit number. First, we put comma between, or we put comma after the first period.
That is after 3 digits from the right side. Right side il ninnu 3 digits കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ first comma ഇടുന്നത്. Then after each 2 digits we put commas between the digits. ആദ്യത്തെ 3 ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോമ ഇടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഓരോ 2 ഡിജിറ്റിന് ശേഷവും we put commas. Thus we can read the number as 5,87,921. 5,87,921. എന്താണ് ഇതാ? മിസ്സേ പേജ് നമ്പർ എത്രയാണ്? പേജ് നമ്പർ 9091. Understand? Do you have any doubt in putting commas? Yes or no? First we put comma after 3 digits from right side. That is after the first period. Then after the second period, that is after 2 digits, we put comma. ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോമ ഇടുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആദ്യം മാത്രമേ നമ്മൾ 3 ഡിജിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഓരോ 2 ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മൾ കോമ ഇടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് പീരീഡ്. Only the period ones have 3 places. Then the upcoming each periods have two places under that. ആദ്യത്തെ ഒരു പീരീഡിന് മാത്രമേ 3 പ്ലേസസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പീരീഡ്സിനും 2 പ്ലേസസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. So we put comma, first comma after 3 digits from right side. Then the second comma comes after 2 digits of first comma. Then after that we put commas after each 2 digits. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ 2 ഡിജിറ്റ്സിന് ശേഷവും കോമ ഇടുന്നു. Okay? Then example 7. Page number 91. Write 654271 in the place value chart. Rewrite it using commas. You can see the place value chart, the periods of lakhs, thousands and ones, and assign the digits in the place value chart. Then the commas comes after 6 and 4. Then the number can be read as 6,54,271. Okay, the six digit numbers can also be represented by using abacus. We have one more place there. It is lakhs. I think there is no need to explain about abacus. Right? അബാക്കസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വേണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. Okay. Then page number 93, exercise 2.1 C question. First 2 ones were done by you as homework, and the third question is write in figures. 8,52,174. What will be the number? What will be the number? 8 lakh. 8 lakh. After lakh, we put comma. 8 lakh. 52,000. 52,000. 52,000 means the periods of 1,000. After that we put comma.
Then 174. 174. This is the periods of ones. Write this number in your textbook. 8,52,174. Then next one, 3 lakh. 3 lakh means after 3 we have to put comma. 3 lakh 45,000. 45,000. That means the periods of thousand. So we have to put comma after 45. Then 515. 515. 515 comes under the periods of ones. 3,45,515. Then 5,239. 5 lakh. 5 lakh means after 5 we have to put comma. Then read the number name carefully. 239. There is no digits comes under the periods of thousands. They didn't mention any digits under the periods of thousand. So we have to put 2 zeros under the periods thousands. Thousands ne patti oru number names il paranjitillengil avide endu cheyanam rendu place rendu zero add cheyam. Then 239. 239. 5,239. 5,00,239. 239 comes under the periods of ones. 00 comes under the periods of thousand, and 5 comes under the period of lakh. Okay. The next question, write in words. 37,405. 80,032. 3,47,118. 4,19,649. 8,30,300. Can you write it as homework? Can you write the number names as homework? Okay. Then the D question, write in words. You are asked to write the number names. Okay. Do it as homework. In the cell now. Miss, ഇപ്പം പറഞ്ഞ writing figures ഇല്ലേ? അതിലത്തെ first one second one പറഞ്ഞായിരുന്നോ മിസ്? ഫസ്റ്റ് വണ്ണും സെക്കൻഡ് വണ്ണും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹോംവർക്ക് തന്നായിരുന്നു. എന്താ ഷൗമ? മിസ് ഇപ്പം ബോർഡിൽ എഴുതി തന്നിട്ട് അത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണോ? നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണ്ട, ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഹോംവർക്ക് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ. The notes for the place values and periods I will give you in your WhatsApp. Write it in your notebook. Okay. ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ തരാം. നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് expanded form of numbers. You already know how to write in expanded form, right? Expanded form എഴുതാൻ അറിയാലോ. How can we write expanded form of 135? What is the expanded form of 135? Juliet, can you answer me? What is the expanded form of 135? No. I think you studied it in your 3rd class. Did you remember that? Toshin, can you answer me?
Which one? 135, expanded form of 135. Anyone? I don't know. Miss. Okay, it's okay. Is there anyone can answer me? Expanded form of 135? Okay, listen here. The expanded form of 135 is 135 can be written as 100 plus 30 plus 5. Do you remember that? This is the expanded form of a number. Do you remember that? Yes or no? Then expanded form of 5,832. Expanded form of 5,832 is 5,000 plus 800 plus 30 plus 2. Okay. The expanded form of a number is the sum of the place values of each digit in that number. The sum of place values of each digit in that number. Do you remember that? I will explain it in next class detail. Okay. Do your homework today itself. Send me in my WhatsApp number. Write it in your notebook. Page number 93. Question D. Write in words. In the Angel. Do you have any doubt? ഏതായിരുന്നു ചോദിക്കാൻ കൈപ്പൊക്കിയത് മിസ്? എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം. പ്രസന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രസന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കാം. എന്താ നിഹാര? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ മോളെ. ഇപ്പൊ കട്ടാവും കേട്ടോ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ ആവണി? മിസ് ഹോംവർക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയോ? Homework page number 93, question D. Write in words. There you are given 5 numbers. നിഹാര എന്താ പറഞ്ഞേ? മോളെ കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതിയേ മിസ്സിന്. ഓക്കെ, വാട്സപ്പിൽ അയച്ചാൽ മതി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് നൗ. ബൈ. ബൈ മിസ്.